pergi dia. Okay. I have uploaded the course outline in Go. So basically, whoever join this session through Go's, dia dah enroll lah kan. Dia automatically enroll lah. Dia bukan automatically, you kena enroll. So you masuk, I letak MS Teams dalam Go, so you enroll dalam. Okay. So this is law of probate course. So probate itself confined to a grant, satu grant yang authorized, sealed by the court. We are referring to High Court. Jadi surat kuasa lah, kita bercerita pasal surat kuasa, pasal pentadbir harta, pentadbir harta si mati. We are talking about kematian lah basically. It's all about relating to death, kematian. Seram pula kan. So law of probate ni permulaan dia adalah kematian. So nak belajar pasal nak mengurus bukan nak mengurus kematian. Mengurus kematian tu dah bermula daripada sejak kita ni, apa orang kata, sejak kita ni akil balik lah kan. Nak mengurus ke arah kematian tu. Okey, mana kita dah ditaklifkan segala bentuk tanggungjawab atas bahu kita ni. Sejak itulah kita dah nak mengurus kematian. But now we are talking about dah mati. So kita ni esok ni, semua orang ni akan bertemu ajal masing-masing. Tak semestinya yang tua pergi dulu. Kadang-kadang tu yang muda pergi dulu. Adatnya yang tua pergi dulu. Adatnya, kata adatnya kan. Tapi tak berjadi macam tu. So dalam konteks law of probate, kita nak bermula, kisah kita bermula bila si mati meninggal dunia. Kita not talking about others, we are talking about us. So kita mati, nanti esok ada orang uruskan. So kita ni nak mati esok, bila kita gone through the course, we clearly, we can clearly see the issues, related issues, and we insyaAllah kita akan tahu macam mana how to actually bila meninggal dunia itu kita nak yang kita tinggalkan itu berada dalam keadaan yang diuruskan. Kita tak nak kita meninggal dunia esok ada orang lain ambil kesempatan, kita buka peluang kepada harta kita untuk tidak diurus dengan baik. InsyaAllah dalam course of law of probate ni kita boleh tahu benda tu. Dan for us untuk pengisian diri tu insyaAllah ada. InsyaAllah ada aspek tu. So academically untuk law of probate, kita tengok, kita will go browse through the course outline. Okay, saya nak tengok straight away. Okay, this is a core law. This is not a professional year course. This is core law. Core law maknanya subjek teras untuk LLB, Law Degree Program. Equip students with knowledge and application of the rules relating to the laws of will and probate in Malaysia. Wasiat dan probate. Kita kata bila ada probate, ada wasiat. Of course ada wasiat. Ada orang meninggal dunia, there's some person died without leaving a will. Okay, some of this is died with a will. Kan? So apa kita nak buat? Macam mana kita, how we want to embark with the situation, from the situation to another situation of administration of deceased estate. Itulah dia punya apa yang kita nak belajar. We will be going throughout the this semester. Okay. Okay, so kita tengok dia, the learning outcome. So we have 3 learning outcome. The first learning outcome, analyze basic principles of wills and law of probate applicable in Malaysia. Okay, biasanya kita akan test students dekat final exam lah. So course ni tak ada midterm. We have no midterm. So we only have a final exam in order to test the learning outcome number 1. At the end of the course, student will be able to analyze basic principles. So learning outcome number 2, student will be able to prepare proper wills, application of probate and administration of estate according to related laws and procedures.
It's basically tugasan dia adalah assignment mana kita akan minta student draft course paper, related course paper untuk tujuan nak dapatkan surat kuasa. Ya, sama ada dengan ada wasiat atau tidak ada wasiat. The third learning outcome is student will be able to display necessary skills relating to probate and administration of estate for future career opportunities. Why we put this type of learning outcome here? Because law of probate is so much related with the current trends of wealth management outside. Kalau you perasan, okay, kita akan belajar pasal nak dapatkan surat kuasa ni, kadang ada agensi macam agensi wealth management, dia uruskan wasiat, dia manage hibah, manage takaful kan, macam-macam sekarang ni para produk di market out there. So basically kita akan embed student, so student faham lah how they need to boleh berada di luar sana dengan skills yang provide in this course. Nanti macam mana kita nak kita akan assess through dia punya penyediaan segala wasiat, macam mana dia portray the image of the punya company, dia punya legal firm dalam masa dia draft surat wasiat tu, kekemasan dia. Kalau student hantar macam type Times New Roman, hantar macam tu je, copy and paste saja dengan tidak ada penelitian yang baik, tu markah akan kurang. Tu saya dah bagi hint siap-siap lah. Okay, so lagi, okay. Di bawah ini adalah ini yang sebut tadi kan, lecture tutorial ni. You attend lecture, dengar lecture, you attend tutorial semua, you be assessed through final exam. Okay, drafting, you be assessment dia, markah dia adalah pada assignment. Kita akan buat hearing, markah dia adalah pada presentation and how you present you punya filing. Okay, yang cakap pasal tadi kan. Okay, the course covers aspects of wills and probate practice in Malaysia. Okay, the exposed to the basic principles of tested and intestate succession. Okay, these are the terminology which we'll be using throughout the course. Okay, familiarize yourself with such terminology. Okay, testate, intestate, contentious, non-contentious, probate. Ada lagi ni request ya. Kena berhenti kejap. Mana dia? Imran. Okay. Okay. Terminology tadi apa cakap, fiduciary principles ya. Small estate. Ni terminology ni. Nanti dalam tutorial yang nak tanya balik The course also elaborate on the law on Muslims estate, the relevant laws for distribution. Kita akan tengok juga sebab probate ni applicable to both Muslim and non-Muslim. Okay, so kita akan tengok juga the laws related to Muslims estates. Okay, alright. Okay, ini basically the percentage of assessment. Tadi saya beritahu group satu lagi practitioner, saya nak bagi dia 20% je this time. Last time kita bagi 50%, agak masalah pada pelajar untuk perform. Okay, so kita bagi this time 20%, nanti ni I adjust I adjust. Okay, so balik kepada final exam, no more 30%, it will be back to normal practice as we have before COVID tu. Kita ada 6 soalan kan, 6 question, student answer 4 question. Kita akan balik ke situ, akan percentage soalan, jawapan dia adalah per 100 balik, but percentage dia akan kita ambil 40% from final exam and another 60 is from drafting and also presentation. And filing filing pun walaupun even though online, you kena present it neatly, nicely. Boleh nampak cara you hantar. Biasanya kalau student hantar kan course paper kan banyak dokumen jadi exhibit kan. Kadang-kadang student ni dia hantar sampai 20 file hantar dekat practitioner. Practitioner tu dia datang kongsi experience supaya you tak ulang kan. Kata student hantar macam itu bersepah-sepah, I kena print, I kena susunkan file dia. You think dia nak akan bagi you lulus ke? So banyak yang tidak lulus untuk drafting masa previous semester. So this time I hope that students tak akan ulang kesilapan, won't repeat the same mistakes. Bila you submit document, you make sure all document in one file je. Maknanya bila you file, maknanya bermula you akan file ikut tarikh kan, notis pelantikan peguam, then you file pula dia punya originating summon, summon pemula, ada affidavit in support, ada exhibit
you akan file sama kan, tarikh sama, so satu file lah masuk. And then bila you dapat grant pun tarikh lain, tarikh tu file lain lah. Bila you dapat pula distribution order lain pula. The thing is, apa yang student buat adalah affidavit in support. Dalam tu ada exhibit banyak, ada surat kematian, IC, ada affidavit and list of asset liability semua. Dia buat satu file surat kematian, ICJ kematian, satu file IC, satu file IC witness, saksi, satu file lagi. So banyaklah. So what happen, can you imagine bila you dapat email macam tu, you kena print out, masuk dalam file, you end up you kena susun. You kena identify ini siapa punya group Nampak tak? So nampak the situation. Sebab kalau e-filing tu dia lebih organized lah. So make yourself familiarized dengan cara e-filing. So macam mana you nak submit dokumen dengan cara yang baik supaya markah tu dapat diberi dengan baik. Kadang-kadang it's not a question about penelitian tarikh lagi. Tarikh kadang-kadang dimaklum pada saya berlaku copy paste, mana mungkin dia ambil daripada group sebelah, so dia lupa nak tukar dia punya version. Itu sangat-sangat bahaya. Kadang-kadang mati lepas mohon surat wasiat. Takkan pelik tu? Sijil mati yang you exhibit kan, bisa kata 1 April 2010. Kan? Mati meninggal, sijil kematian 1 April 2010, but dia punya mohon you mohon sebelum kematian. Tarikh mungkin Januari. Kan? Nampak tak? Kalau in real situation mungkin tak berlaku lah benda macam tu kan. Sebab the thing is we have the document. Kita tengok the current situation, but this is the practitioner tu dia orangnya sangat teliti lah. Dia nampak benda-benda tu, dia kata-kata itu glaring mistake lah, yang mana student belajar dan dia perlu alert dengan tarikh-tarikh tu supaya dia faham. Bila pelajar masukkan tarikh, maknanya dia faham, dia ada that penguasaan, understanding of the process, procedural. This subject dia mostly adalah procedural. Jadi procedural tu sebenarnya drafting part tu lah, course paper tadi tu. Okay, nanti bila hearing, dia sebenarnya hearing ni depan you appear before the assistant registrar je. Assistant registrar tu dia check dokumen, dia akan tanya sikit, nak confirm balik pemohon siapa, pemohon ada kat sini ke, mana pemohon ada datang ke. Okay, you pemohon ke, dia just verify balik documents, dia tengok dokumen asal, complete semua, okay, dia akan order in term. Kalau tak complete, dia suruh balik, dapatkan mana dokumen, datang balik. Simple as that. Cuma bila dengan Puan Roslina ni, hearing dia akan, kita expect dia akan question, dia akan ask you few questions lah, nak to test your understanding. Okay, alright, sedikit tu saya pertanyaan tadi I tak I tak sempat nak share yang experience, tak apalah, kita share dalam tutorial nanti. Okay, so content outline. So content outline, basically kita start with introduction. Hari ni kita akan start introduction, pukul 11 nanti. Okay, kemudian wasiat. Okay. Kemudian administration of estate, jurisdiction, bidang kuasa. Kita akan tengok week 1 to week 3. Okay, basically we will going through this topic. So bila minggu keempat the practitioner come, dia at least you dah faham sangat dah apa maksud, apakah bidang kuasa, what is the jurisdiction, related jurisdiction, related laws, legislation. Okay, what is wills, wasiat, apa yang dimaksudkan dengan wasiat yang sah, wasiat tidak sah. Okey, kemudian dia masuk sini, kita dah mula dengan types of grants of representation. So it's not satu jenis, banyak jenis surat kuasa ni kita tengok. Okey, minggu kelima ni LPQB is scheduled to visit. So this will be our lecture lah. Rights, powers and duties of personal representative. This is more academic discussion lah. Kita akan rujuk, just keep repeating to act, relevant act. Akta ni adalah Public Probate and Administration Act. Nanti saya sebut, nanti kita ada dalam lecture. Testasis, the terminology again. Jumpa lagi Tadi tested, testasis samalah, dia term dia dah.
Testasis ni meninggal dunia dengan wasiat. Intestasis meninggal dunia tanpa wasiat. Banyaklah jenis dia. Intestasis ni bawah dia banyak jenis. Kemudian week 9 we have administration of Muslim estates yang kita tak sangatlah because you yourself pun dah selesai fiqh mawaris wal wasiah kan. So it is a recapitulation je lah. Recap saja. Okay, caveat. Kenapa ada caveat sini? This is not land law punya caveat lah. This is caveat mahkamah. Ni nak mula ada contest lah ni. Contentious lah. Yeah. So bila ada caveat, ada citation. We keep referring to ROC, Rules of Court. Okay. Dan minggu-minggu akhir tu kita akan tengok cases lah relating to probate action, administration action, succession and justice. Okay. So that one is for CLO 1 and 2. So for CLO 3, we have the same topics as above, as the above. But this is more related to hearing. So bila you ada draft, you punya permohonan semua, you kena bawa tu. You appear depan Puan Roslina, you kena present. Okay? Okay, lesson plan ni please baca sendiri. So lesson plan ni is based on CLP outline. Yeah? So we are asked to follow the CLP. So now kita masukkan note CLP dalam our notes, our course outline. Sequence dia pun kita follow. Case-case dia yang dia nak kita rujuk pun kita follow semua. Okay, so cuma kita tambah sini learning outcome for every topic. Ya. Yeah? Okay. So you boleh cross check dengan sebelah ni ya. Yeah? Materials, references di sini, topik dia kat sini. Topik in detail yang atas tadi topik kepala je kan. So this one is including subheading. Ya, bawah-bawah dia topik kecil-kecil dia apa dia. Right. So tepi sekali, kolom tepi sekali is method of assessment. You boleh tengoklah setiap topik ada method of assessment. Right. Okay. Sampailah akhir ada reference ya. We have reference down there. Okay, tengoklah. Kita rujuk pada CLP Subject Outline Kuala Lumpur. Okay, tajuk Akmal Hidayah Halim 2018 ni Administration of Estates in Malaysia ni you boleh rujuklah nak baca. Dia banyak hurai cases, commentaries on cases, dia punya chapterization dia textbook wise, textbook lah, maknanya dia pergi satu-satu lah. Lebih kepada compared to Carnage syndrome. Okay, Carnage syndrome ni dia nampak tak? Carnage syndrome. Buku ni ada kat library. Nanti kalau you ada peluang ke library, make a copy lah. I suggest make a copy. Bagus buku ni. Okay, dia mulakan dengan flowchart. Macam ni dia ada dua Satu untuk probate, satu untuk LOA, Letters of Administration. Yang ni dengan mati tak ada wasiat. Dia mati dengan wasiat. Okay. Proses dia. Dia terang satu-satu Itulah kalau dia ke kelas ni seronok tunjuk. Kan nak buat macam mana. Okay. Ni dia buat flowchart flowchart kan. Lepas tu dia akan explain one by one. Cases. Adalah cases sikit lah dia macam derive principles kan. From the case. Simple lah. It's not macam Akmal Hidayah tu dia lebih pada macam textbook. Okay. Bahan bacaan you. Okay. Then you have kalau ada ni dekat library ada law practice, janab case to law practice and legal remedies ni ada dalam tu probate administration, bolehlah baca bacaan tambahan. So we have statutes, okay, we have rules of court. Yang ni I beli janab lah. Boleh juga baca yang you guna untuk apa prosedur lain kan, civil procedure. Boleh guna LBS kan, LBS. Then we have Probate and Administration Act. Mana probate? Okay, kita ada Sabah Sarawak tu boleh jumpa dekat ADC. SEDA, Small Estate and Distribution Act. Public Trust Corporation Act, 3-in-1. Kita ada Inheritance Family Provisions Act. Dalam sama ada Distribution Act, 2-in-1.
And we have powers of attorney dalam akta sama ada Wills Act. Okay, so biasanya during examination I will allow only ROC. ROC tu we only referring to two orders only, Order 71 and Order 72. And also I will also allow Probate and Administration Act. Ni akta ni memang lunyai lah kita refer. Baca sekejap je habis. Lunyai kita refer ni PAA. Dan small estate, of course akan ada soalan small estates. Kalau ada soalan PTCA, I tak buat soalan lagi. Kalau ada PTCA, I akan suruh bawa. Kalau tak ada, then no need. Berapa bawa banyak, tak ada soalan kan. Rather, I minta bawa. Kalau tak ada, then just leave it in. Tak payah bawa lah Okay, yang lain-lain kecil-kecil tu tak payahlah Dia tak ada apa sangat nak really nak guna untuk argument tu. Tak berapa banyak, guna berapa section saja untuk tujuan argument. And tu I tak bukan tak benarkan bawa. Kalau bawa banyak nanti habis masa cari section, buang masa Okay, another additional reference to Sharon Mizan. Ni Civil Litigation in Malaysia Practical Guide to Drafting Pleading. Pleadings ni bila when it comes to contentious lah. Contentious tu dia dah pergi civil action, dah lawan-lawan yang pakai writ semua tu, defense semua. Kita in law of probate focusing too much on contentious, tapi kita just one student get to know about the process when it is contentious, involve contentious matters. Kita nak tahu, nak student faham macam tu je. The most important things is the student know how to embark when there's a death, ada kematian, how to embark from the person's the disease issue. Nak start dengan macam mana? How to start with si mati ni meninggal wasiat ke tak ada wasiat, so with the will how to proceed with, or if dia meninggal without a will, so how to proceed with, who will be administer, who will manage the estate, siapa pula nak letak atas kepala siapa, kita tengok yang tu. Okay, sampai sini any question before we start with our lecture? Any question? Palu buat apa? Belum. Ada soalan tak? Clear? So far? Doktor, final will be online ataupun macam physical punya? Oh, okay. Okay, good question. For the time being, we plan for face to face lah. Face to face, meaning physical attendance of students in exam hall. Macam normal punya practice, not online. For the time being, kan? Kita macam yang sebut awal-awal tadi, as I mentioned earlier, because the situation now is inconsistent. Inconsistent satu, dia uncertainties, not stable. So kita akan buat decision based on that particular context. So as for now, the plan is for physical exam di USIM. Okay? Kita tak tahu nanti depan-depan esok kot lecturer semua dah duduk semua work from home, nak pergi buat exam, betul tak? Kita akan decide online lah. Itu the best option we have di kala COVID lah. So kita tak boleh kata macam tu lah sekarang kan. Sekarang kita kata exam adalah di Dewan Exam. For all PSAG courses, semua exam adalah bersemuka dan balik kepada normal percentage, which is 60-40 atau 40-60 macam tu. Okay, clear? Thank you, Doktor. Okay, boleh kita mulakan lecture. Ada yang pending request lagi ke? Ustaz. Dah tak ada request dah. Ada, Doktor. Okay. Tak ada soalan. Tak ada, I nak share slide. Oh, ada chat ni. Ya, ada benda ni.
Maaf, mengganggu doktor, ada student. Okey, dah kot, I dah masukkan tadi. Thanks Fiza. Okey, I nak share slide. Slide. Okay. Okay. Okay, so this is the as stated, as clearly stated in our course outline. The first week will be our first to third week. Week 1 to week 3 will be introduction to the law of probate. Okay, so it will be inclusive of kita nak tahu dia punya terminology, the background, the related legislation, the related jurisdiction about wills. Sebab law of probate is all about wills, kan? Wasiat, macam mana nak execute the wasiat. Kalau mati ada wasiat, kalau mati tak ada wasiat, macam mana? Okay, so first of all kita nak tahu types of estates. Okay, saya sebut tadi testacy, intestacy, partial intestacy. So testacy ataupun kadang-kadang kita jumpa terminology is testate. So testate is referring to testacy. Deceased has left behind a valid will. So why a valid will? Besar valid will. Intestacy pula atau intestate referring to deceased has left no valid will. Bukan sahaja tidak meninggalkan wasiat, bahkan the will itself is not a valid will. Macam mana, how we want to recognize or justify that the will is valid or not a valid will? Itulah kita akan tengok. Kita tengok two cases. Cases ni biasa kita akan discuss lah dalam kelas lah. Cases kita ambil masa tutorial. Session during tutorial we discuss cases in order to understand the how court deal with the issues. They come out with the decision, the principles. And relates so much with the general idea, the merit of the legislation and also the procedural matters. Ini akan selalu akan involve both lah, substantive and procedural part. And there is also partial intestacy. Ini maknanya deceased has left a will but it does not dispose of his entire estate. Okay, so dia ada wasiat, tapi dalam wasiat tu dia tak masukkan all of his entire estate. Maknanya the sum of estate dia niatkan, intended to be disposed of by or via a will. And some of estate memang dia intentionally don't want to dispose the estates via a will. Okay, dibenarkan. Tapi kalau I tanya ni practitioner, dia kata jarang dia nak nasihatkan advice klien untuk buat ni, susah. Susah, dia akan timbul isu. Akan bising lah kenapa yang akta lain tu tak dimasukkan dalam wasiat. Tak pun kenapa, why not you just another part yang you tak wasiatkan tu you teruslah buat give intervivos ke, kan? Ataupun you transfer to person, make a valid transfer. Tak perlulah nak separuh harta nak di partial intestacy ni maksudnya tersilap cakap ni. Partial intestacy ni maksudnya separuh harta tidak diwasiat. Yalah, maksudnya samalah. Maknanya ada wasiat, ada yang tak ada wasiat. So dipanggil partial intestacy. Ada wasiat, ada harta yang tak dimasukkan dalam wasiat. It's not accidentally but intentionally lah. Kalau accidentally tu cerita lain. Nanti akan ada dalam satu case nanti dia kata estate ni maksudnya harta yang belum di-administered, yet to be administered is also regarded as estate. So legal heirs are also entitled to inherit from the estate yang yet to be administered. Itu isu lain. This one is memang ada antara pembahagian maksud estates. Estates ini kita memang kena fokus kepada estate ni adalah harta yang merujuk pada harta si mati. Bukan estate yang cerita pasal property lain. Okay? Ini merujuk pada harta peninggalan si mati. Okay?
Okay, the law of wills and probate in Malaysia. Kita nak tengok. Lepas ni saya nak tunjukkan semua yang saya tunjuk tadi. Akta-akta statutes I show you just now. Kita nak tengok. We want to know the rationale of having such act. Banyak sangat akta ni. Kenapa, why we need so much act when we are dealing with deceased estates. Okay. So probate ni kita tengok dulu. Probate ni maksud dia apa? According to PAA, I will always referring probate administration as PAA. So bila cakap PAA tu, I referring to this act lah. Probate administration act. Yang current warna merah yang latest lah, tapi tak ada significant amendment pun. Okay, dia define sebagai grant under the seal of the court, authorizing the executor or executors therein name to administer the testator's estate. So kat situ ada few terminologies. If you realize that a grant under the seal of the court, so maknanya court akan grant dia apa? Anugerah tu. Under the seal of the court, authorizing, yang memberi kuasa kepada executor. This is also terminology. Nak execute apa ni? What is to be executed? Who is the executor? Nak execute apa ni? Rasa-rasa? Rasa je lah. Rasa-rasa execute lah. the will. Okay, good. The will. Bagus. Execute the will. So executor ni, who appoint executor? The inheritor. Inheritor tu, you referring to inheritor. Ada ke term inheritor? Sekejap. Ada kot. You're not referring to beneficiary kan? You're referring to beneficiary. Beneficiaries. Yes. Ya ke? See that. Okay. Executor. Basically, who appoint executor is the testator. Nampak tu? Name to administer the testator's estate. Okay. So maksudnya, you bayangkan wasiat. Okay. We're talking about wasiat now because probate ni adalah satu anugerah yang court anugerahkan in order to execute the will. Macam saya cakap sebut tadi kan, executor nak execute the will. So in the will, to have a valid will, first and foremost, the appointment of executor must be clearly stated in the will. Executor tadi yang you cakap nak execute the will tu adalah being appointed by the testator. Testator adalah a person who wrote the will. Okay? Dan hujung esok dia matilah sebab executor nak execute dia punya will. Right? So misal kata kalau executor mati predecease the testator, cerita lain lah. We are not talking about executor yang hidup bila mana the testator tu meninggal dunia. Yeah? So a will, okay, misal kata a will, Azidah punya will, appoint siapa dalam tu? Si Ahmad. Appoint Ahmad as executor. So bila Azidah ni meninggal dunia, si Ahmad ni lah as executor will administer the Azidah testator harta dia. Nampak dia punya idea? Can you see the idea? Okay. So how to execute? Maknanya executor, what will executor do or how they embark with the process? Dia kena mohon grant of probate. Apply. Buat application di court, high court. Itu pun subjek juga tengok harta Azidah ni banyak mana. Kalau harta Azidah ni kurang daripada 2 million, pergi pejabat pusaka kecil lah. Kalau harta Azidah ni more than 2 million, you need to go to high court. Itu nanti topik bawah jurisdiction I tunjuk kat you. Tapi sekarang kita kenal dulu terminology and also related legislation. Okay. Okay, so to administer the testator estate. So what is meant by estates? Estate tadi dah cakap. Estate ni merujuk kepada semua all money and property that the person owns, especially everything that is left when he dies. So we are referring to estate ni adalah merujuk pada kepunyaan si mati. So we find a clear definition of estates under PAA section 2.
Dia kata all properties which if a person died intestate would vest in the Chief Justice. Chief Justice ni dah lama ni kat section 2 nanti I betulkan balik. Section 2 estate kan. Kalau you ada PAA dengan you, estate maksudnya would vest in the corporation dah. Sorry lah I punya slide ni lama lah ni. I ambil slide ni dah daripada lecturer UiTM. Dia pun mungkin tak lupa nak update kot. So amended version is not Chief Justice. Amended version is corporation. Yeah. Corporation ni merujuk kepada amanah raya. Yeah. So all properties yang mana orangnya meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat, intestate, yeah, akan diletak hak dia ke atas amanah raya. Amanah raya section 39 buka PTCA, you akan nampak such power conferred to the corporation. Okay. While property as including a thing in action and any interest in movable or immovable property. Yeah. Property pula merujuk kepada interest in action and any interest. Action ni mungkin merujuk kepada transfer, ya, ataupun transmission, apa saja bentuk dealings kan. Land dealings kan, kita belajar kat land law kan. And any interest ni mungkin dalam bentuk macam-macam lah. As a chargeok ke, chargee ke, as apa lagi? As lien holder ke, as apa lagi tanah ni. Kalau movable ni mungkin dia pemegang account, ya, account holder, ataupun dia pemunya barang kemas emas 999, 916. Pemegang saham, bursa, papan besar KL, movable lagi kereta. Segala jenis kereta ada kat rumah dia, kan? Luar negara, dalam negara, imported, yang dalam CBU, CKD semua dalam ni. Kan? Immovable harta tanah lah, harta tanah merujuk pada tanah, rumah, investment lah, investment mungkin dia ada investment rumah-rumah sewa kan, dia ada investment rumah-rumah. Banyaklah Airbnb lah sekarang macam-macam kan. But we have now homestay, semua immovable property. So banyaklah property ni including movable or immovable property dalam bentuk action or any interest. Okay, according to this case, estate berujuk kepada all properties possessed by the deceased at the time of his death, rather the property of the deceased left after due administration thereof. Yeah. Estate tu tidaklah hanya merujuk kepada property yang dimiliki semasa dia meninggal, tapi juga bermaksud property yang ditinggal, yang ada wujud selepas proses administration berlaku. Just the judge in this case would like to highlight, walaupun misal kata the situation, kena baca fact situationnya, the administration dah complete, dah distribute semua, ataupun dah dapat surat kuasa kan, belum distribute tapi dah dapat surat kuasa, tapi tiba-tiba find out ada lagi estate lagi di luar sana yang which is not included at the time of the application. So according to HSBC, the estate yang find out later need to be included in the surat kuasa, so that surat kuasa tu boleh manage the estate tu, estate of the deceased. Mana dia begitu? Okay. Oh, ada laser pointer. Oh, ada laser pointer. Baru tahu. Okay. Sekejap. Okay, so these are the relevant legislation relating to the law of probate in Malaysia for Muslims and non-Muslims. Substantive and procedural. Okay, so substantive you're referring to this lah, semua atas-atas ni. Yang ni procedural, rules of court, koja, semua procedural lah kan. So rules of court we are only referring to these two orders, 1772, kan, and also we have
Ada substantive act, we have probate, tunjuk dah tadi kan, tunjuk. Okay, kita nak tengok one by one So bear with me So half an hour ke depan ni I akan explain about all this act. Nak tahu why we need to have, what the rationale of having the act in order to administer the deceased estates. Okay. Tak gerak. Okay, so first statute is PAA, Probate and Administration Act 1959. Okay, originally governed by the Probate Administration Act 1920 as applied in FMS. So pre-Merdeka kan. And then before Merdeka, we have actually okay. Apa tengok tadi? Okay, so since before Merdeka we have already the act concerning the management of estates kan. Okay, so now we having this 1959 act. Okay, with a few amendments tu ada amendment dia regulation. Boleh tengok dekat belakang tu ada list of amendment kan, belakang akta tu. Boleh tengoklah berapa banyak kali dia amend. Banyak ke dia amend? List of amendments banyak kali kat tu. List of laws of parts thereof superseded. Tengok kat belakang akta tu how many times involved with the amendment. Okay, so sekarang we have this version. So the rationale is to ini yang I highlight merah underline ni is the keyword keyword supaya you boleh faham terus issuance of grant of representation and it is administration only. Okay, maknanya the act is actually being conferred of such power for the court ni court ini civil jurisdiction. Kalau you buka federal consti pun you boleh nampak bahawa federalist administration probate and administration of estates is under federalist. So federalist ni maknanya semua kena pergi high court lah itu bahawa civil jurisdiction, it's not syariah jurisdiction. Kalau Muslim pun dia kena pergi civil, dia kena pergi high court if nilai estate itu reach, nanti saya tunjuk nanti cakap jurisdiction later. Okay, so tujuan PAA kuasa untuk nak issuance of surat kuasa dan administration only. Kenapa tak only sebab proses afterwards tengok akta lain pula. Tengok akta lain akan terlibat. Okay, so the act is of general application applicable to the Muslims also, right? Okay, tu PAA, lagi tak pasal PAA. Okay, in the estate of Tengku Abdul Rahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid, yang sebut tadi Parliament has also in her wisdom enacted the PAA to deal with matters relating to probate and administration. This act is an act of general application to both Muslims and non-Muslims alike, as opposed to other statutes which have a clause limiting its application to non-Muslim. For example, kita tengok Wills Act, Distribution Act, Adoption Act, semua akta ni, all these three acts ni, dia limiting the application only to non-Muslims. Why? Kenapa? Kenapa Muslim is not applicable here? Why is not applicable to Muslim? Because we have Islamic law statutes to govern the Muslim bills. Okay, so if you refer to federal constitution under state list, all regarding the Muslims estates, estates management instruments such as wasiat, apa lagi, wakaf, zakat, apa semua tu is all under hibah kan. It's all under syariah jurisdiction, state jurisdiction. So tak boleh lah governed by PAA. So PAA is under federalist, so jurisdiction tu very clear.
So anything fall under Syariah jurisdiction, all matters need to be heard in Syariah court. Yeah. So Syariah court has no power to issue or grant surat kuasa. Itu you kena faham. Yeah. So issuance of grant of probate and letters of administration is jurisdiction of the High Court. Okay. Okay, kita tengok rules of court. So rules of court yang pentingnya kita nak tengok order 71 and order 72. Order 71 is for non-contentious. When talking about non-contentious, meaning that starting from the application and sampailah the surat kuasa being granted and being extracted, meaning that no parties or no interested parties has contested even the will. Mungkin dia tak setuju dengan wasiat tu, kata wasiat tu is not a valid one, wasiat tu is mungkin involve fraud ke undue influence. Adalah nanti kes-kes kita tengok bila kita baca topik will. Okay, meaning that non-contentiously nobody interfere, nobody contest anything about the will and also the process. Sometimes the executor appointed is also contested by parties and feeling that there is another person yang more capable to be executor. Ada juga. Ya. Itu akan jatuh order 72 lah if the contentious ni ada any parties, interested parties, the feeling that there is some issues which will menyebabkan which be causing the grant of the surat kuasa tu, letters of administration tu tak boleh dikeluarkan lagi. Dia akan stop pending, kena selesai dulu isu contentious tu, dan baru court akan decide with the surat kuasa. Itu akan involve read of summon kat situ 72. Nanti kita baca sama-sama lah dalam sesi tutorial. Okay. Yang lain ni, this is only the background dia. Basis dia derived from English Rules of Supreme Court. The rules 71 have been taken largely from the non-contentious probate rules of England. Okay, regulate the procedure for the application of the grant of probate and letters of administration. So ROC dia lebih kepada dia nak tengok procedure. Dia kalau baca order 71 tu, dia akan step by step guide kita nak buat apa, what's next after next steps. Okay. So both statutes shall be read together. Rules of court dengan PAA need to be read together because PAA is a punca kuasa for issuance of grant of administration and ROC is for procedural. Nak tengok jam. Okay, so now Small Estate Distribution Act, SEDA. Okay, SEDA tadi, bila talking about small estate, it's about small estate lah, harta pusaka kecil, kenapa pusaka kecil? So ada pusaka besar ke? Adalah, of course ada kecil, ada besar, atau ada biasa kan? Ada kecil, ada besar. Biasanya harta pusaka kecil atau harta pusaka biasa lah. Pusaka kecil adalah merujuk referring to maximum value of the estate. Okay, so current position adalah 2 million ringgit in total value. Okay, so before that, this provision had been amended several times. Yang mana dia starting from the ordinary amount of 5,000 maximum value, increased to 10,000 in 1959 and then increased lagi to 25,000 in 1972, followed 50,000 in 1977, and then another amendment 1981, 1988, the amount was increased to 300k, 600k, finally it was increased to 2 million in 2007, applicable to date. So nampaklah proses tu. This is because of tremendous trends of market value lah of the, especially the immovable lah, because we're talking about small estates. Small estate ni dia comprise of kat bawah ni. Dia comprise of movable and also immovable. So movable tu is not so much impact, tak ada so much affected lah dengan maximum value ni kan. It depends lah, siapa ada banyak saving, siapa ada banyak movable asset, itulah dia punya value kan. Dia tak ada nak subjected to current market. But immovable property, yes, so much affected. Kalau you can see 10 years back,
10 years back to 2010 kan, rumah hartanah you can find apa terrace tu yang tengah-tengah tu ya, lot tengah tu you can get it for 100k over kan, but now tak ada lah ya, even the apartment pun murah, the lowest price you can have is 200k apartment. So landed property memang ada, kita nampaklah significant increase in market value, so much progress dia. Dan sampai sekarang ni memang hartanah bernilai jutaan ringgit. So can you imagine if a person meninggal dunia, mungkin satu rumah dia tu dah sejuta so mungkin dia ada rumah harta lain yang bernilai mungkin another million, so dia kena ke High Court untuk minta surat kuasa so dia tidak mahu macam tu, because Small Estate Distribution Act ni dia is under the jurisdiction of unit pusaka kecil. Unit pusaka kecil ni is under JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Dia ada unit pusaka kecil di bawahnya. If you pergi ke land office, you akan jumpa unit pusaka kecil. It doesn't mean that unit pusaka kecil is under land office It's not pejabat tanah punya matters Kebetulan memang unit pusaka kecil memang berada di pejabat tanah. Dia berada mungkin office di dalam pejabat tanah ataupun mungkin bangunan nearby pejabat tanah. Maybe dia dekat pejabat tanah tu because of this urusan lah kan. The administration of this estate is so much related to immovable property, tanah. Mestilah rujuk kepada pejabat tanah. But the thing is, unit pusaka kecil is not under pejabat tanah. Okay. So faham dekat situ. So nak sebut kat sini Small Estate Statute of General Application in Administering the Intestate Estate. Nampak tu? Keyword is intestate. Maknanya meninggal dunia, meninggal not leaving a will. Harta dia adalah whether wholly ni maknanya seluruh harta, immovable ataupun partly immovable. So kalau partly immovable maknanya another part is movable lah. Kan? Situated in any state, mana-mana negeri, wherein the total value of the estate or property does not exceed 2 million. So kalau exceed 2 million kena pergi High Court lah. How do you know that your the deceased estate is less or more than 2 million? Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Kalau si mati, the deceased, maybe he knows his own assets. So how you as executor or administrator get to know the value of the estate of the deceased? Macam mana nak buat? Kena semak dengan pejabat tanah ke? Bukan pejabat tanah assessment kat mana? Check market value. Dengan siapa? Assessor. Yes. Specific sikit. Assessor, which assessor? You boleh buat ambil private punya penilai, but the thing is you kena bayar lah. You kena bayar dia punya fees kan. But in unit pusaka kecil, you jangan mistakenly confused dengan pejabat tanah Macam saya sebut tadi, pusaka kecil is not pejabat tanah tau. Dia adalah pejabat di bawah. Ada masa nanti buka website JKPTG. So, tengok peranan JKPTG tu, dalam tu ada unit pusaka kecil. Dia jaga pengurusan harta orang mati. Okay, tadi about assessor tu menilai di Jabatan Penilaian Harta. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Jabatan Penilaian Harta. Benar. Okay? Belum pernah. Belum pernah. Nanti kita Google Nanti lepas ni Google.
Tengok kat mana duduk jabatan penilaian. Okay, bila kita tengok prosedur nanti, bila submit permohonan di pejabat tanah, tengok I pun mistakenly sebut pejabat tanah. Sebab memang dalam kepala kita, kalau urusan mati, nak urus pusaka, kita orang-orang selalu pak saudara kita akan kata nak pergi pejabat tanah kan. Sebenarnya bukan, memang pergi pejabat tanah pun, tapi it's not urusan di pejabat tanah. Urusan dia dengan pejabat tanah di unit pusaka kecil. Memang unit pusaka kecil ni memang rata-rata memang duduk dekat pejabat tanah. That's why jurisdiction is not pejabat tanah. Pejabat tanah tu is another entity. So bila you hantar submit permohonan di unit pusaka kecil ni, okay, nanti ada dalam proses dia, pejabat pusaka kecil akan hantar you punya harta tadi yang you kepilkan dengan permohonan you kepada jabatan penilaian in order to make assessment. Assessment of course akan depends on market punya value, right? And happen to be bila jabatan penilaian assess harta you tu, tengok exceed 2 million. So dia tak boleh uruskan dah. Pusaka kecil do not have jurisdiction to continue with the administration. Dia kena terus notify the High Court supaya permohonan tu dibuat di High Court. Macam tu, because of exceed million. Madam. Yep. Kalau kurang daripada 2 million dia jadi estate apa ke? Dia tak ada ni, tak ada estate. Okay. Does not exceed 2 million, dia akan jadi small estate. Oh, okay. Small estate ini, juris bidang kuasanya adalah bidang kuasa unit pusaka kecil. Yang selalu ada di pejabat tanah. Dia sampai berapa, madam? Sampai berapa apa? Yang mana? Which one? Which you referring to? The nilai, the value. Kurang daripada 2 million, dia sampai berapa limit untuk dapat small estate tu? 2 million. 2 million. 2 million. Maknanya up to 2 million saja, you need to process the application will be proceed to be processed. Nak keluarkan surat kuasa, nak lantik siapa yang akan uruskan harta di unit pusaka kecil. Just now what I explained before this is BPAA, Probate Administration Act, untuk jurisdiction High Court. Sebenarnya dia ada exclusive jurisdiction. Sebab kita tak cerita pasal jurisdiction lagi, mungkin you tak nampak lagi, betul lah tak nampak lagi, sebab what I'm explaining now is the rationale of the act. Kan? High Court ni dia punya jurisdiction adalah eksklusif. Since you dah bertanya, I beritahulah. So High Court ni jurisdiction is eksklusif. Dia tak ada had. Even you ada 500 pun you boleh manage, you boleh mohon surat kuasa dekat High Court. Okay. But in unit pusaka kecil, dia ada specific jurisdiction. Okay. Jurisdiction dia adalah harta si mati mestilah mengandungi, mestilah terdiri daripada sama ada kesemua harta tu adalah harta immovable ataupun harta itu adalah ada harta immovable, ada harta movable yang terletak di mana-mana negeri. Yang mana total value of all the estates yang di mana-mana negeri tadi itu adalah not exceeding 2 million ringgit. Barulah kita kata ini adalah pusaka, harta pusaka kecil or small estates yang perlu dimohon untuk diuruskan di unit pusaka kecil. Bukan di High Court. Okey, dengan syarat dia tak ada wasiat. Si mati meninggal dunia, tiada wasiat. Si mati kalau dia meninggal dunia ada wasiat, dia straight away pergi High Court, dah tak tengok dah nilai dah harta tu berapa. Tapi in case where the deceased died without leaving a will and the harta is not exceeding 2 million, then dia akan jatuh bawah jurisdiction small estates. Nampak tak? Sebab tu bila orang meninggal, the deceased died with a will, dia meninggal dunia dengan ada wasiat, dia terus terpakai kepadanya Probate and Administration Act.
Tak kira ni harta berapa bilion ni. Okay. Tapi dalam konteks dia meninggal dunia without leaving a will, dia kena tengok harta dia. Had harta. If the limit not exceeding 2 million, dia boleh proceed dekat unit pusaka kecil. If exceed, then terpakailah balik ni. PAA. Nanti kita tengok dia punya section provision yang menjelaskan that situation. Okay. Boleh? Can we move to next slide? Tak apa, kalau tak faham pun jangan risau. Nanti kita akan jumpa lagi topik jurisdiction. Ni I nak explain akta dulu. Ya? Okay, further it also applies to Malay holding customary land in the state of Negeri Sembilan and holders of native land in Sabah. So SEDA tadi terpakai untuk tanah adat di Negeri Sembilan dan juga tanah ni native di Sabah. Okay, the uniqueness of SEDA, yang mana statute ni comprise of laws on administration of estate below 2 million together with separate procedural law to obtain or administer the same within the power conferred to the land administrator at the land registry or office. Okay, uniknya akta ini dia tak perlu merujuk kepada ROC. Sebab ROC kan prosedur, tapi akta ni dia dah conclusive enough to include also procedural laws. Maknanya proses mentadbir harta si mati di unit pusaka kecil dah conclusive enough dalam SEDA. Dah ada step by step dia dalam SEDA. Okay, take some time to browse the act in order to have a basic picture lah, idea, imaginasi about how will be the process of SEDA and also dekat High Court. Okay, so it's totally different process ya, kena faham. Di unit pusaka kecil dia ada different process and governed by SEDA. In High Court, there are different process governed by PAA and also ROC. Kedua-dua tujuan sama, nak administer harta si mati. Kedua-dua tujuan sama, nak dapatkan surat kuasa. Di surat kuasa di High Court adalah will be issued by High Court. Di SEDA, Land Administrator telah di-conferred power by SEDA untuk memberikan surat kuasa dan mengurus harta si mati. Okey, tu pendaftar tanah, dia tak sebut pejabat tanah land registry or office. The land administrator at the land registry or office. Inilah yang kita kadang-kadang confuse. Land office, it's not land office lah. Dia pendaftar tanah sebenarnya. Pendaftar tanah dan pentadbir tanah. Unit pusaka kecil. Okey. Itu yang sebut tadi, the land administrator pentadbir tanah shall have exclusive jurisdiction to deal with its distribution. Okay, so dia boleh keluar surat kuasa dan boleh distribute juga terus harta. Once the petition is filed with the land administrator, he shall take over the entire process of distribution, transmission and vesting. Okay, ni term-term yang kita akan selalu jumpa dalam probate. Distribution ni kita akan agih buat pengagihan pembahagian ikut pada waris yang berhak. Transmission meant turun milik. Pindah milik is another dealing. Pindah milik is section 14A kan? Section pula form 14A. NLC. Masih ingat lagi? NLC? Pindah milik. Transfer. So this is not transfer, this is transmission. Transmission dalam NLC disebut sebagai turun milik. Nanti saya tunjuk contoh turun milik. Vesting is meletakkan hak. Meletakkan hak kepada siapa? Siapa yang ada hak? Okay, in the administration of small estate, the grant of letters of administration may form part of distribution order issued by the land administrator. Okay, kan nampak? The grant of letter of administration, penganugerahan atau pemberian surat kuasa boleh menjadi form part of sebahagian daripada perintah pembahagian yang dikeluarkan oleh pentadbir tanah. Maknanya pentadbir tanah dia akan keluarkan surat kuasa ataupun dia terus keluarkan perintah pembahagian. So dia different process. Jangan mix up court process dengan
SEDA punya proses. Okay, one more act adalah on Public Trust Corporation Act. Yang ni adalah akta yang rasional dia adalah untuk govern public trustee. So dia act as public trustee and then also official administrator. So pemegang amanah lain pentadbir lain. Kadang-kadang boleh jadi corporation can act for both responsibility as a public trustee and at the same time also official administrator to provide for vesting of property rights and liabilities of the public trustee. Okay, so Public Trust Corporation Act ni telah repeal, the former Public Trust Act dah tak ada. So now we using PTCA, kita panggil PTCA. Okay, so dalam probate PAA telah berlaku amendment yang mana dia telah menukar sebagai corporation yang mana applicable. Macam saya tunjuk tadi lah kan, yang the definition of estate dia akan vested untuk yang meninggal dunia tidak ada wasiat, dia akan vested dalam corporation. Tu dah melalui amendment version lah tu. Okay, so rules on and functions of amanah raya. So PTCA is actually amanah raya. Okay, pernah dengar amanah raya kan? Anak syarikat kerajaan yang ditubuhkan untuk act as a public trustee and also at the same time as official administrator of deceased estates. Okay, rules dia adalah sebagai trustee of any will or settlement as a personal representative. Inilah wakil ni, wakil peribadi bagi si mati, untuk nak manage harta. Summary administration of the deceased movable property. Ini satu bentuk surat kuasa yang conferred to amanah raya oleh PTCA, oleh Public Trust Corporation Act dalam bentuk pentadbiran terus. Maknanya dia ni ada, PTCA ni ada such power macam as High Court keluarkan surat kuasa, grant surat kuasa. So dalam PTCA amanah raya ni boleh dia grant summary administration dia panggil. Tapi untuk kes movable property only. Immovable dia tak boleh buat Immovable kena pergi summary administration ni. Untuk movable sahaja. Cash, shares, kereta, kenderaan semua boleh di sini. And also another rule is an administrator of undistributed fund. Pukul berapa? Okay, nampak. Okay, so another act is Distribution Act. Ni pun saya tunjuk tadi, act yang nipis saja tu. Tak bagi bawa masuk exam lah sebab sangat nipis. Tak ada apa sangat lah. Dia cuma yang penting the most relevant section 6. Yang mana akta ni dia macam bentuk macam kita faraid dalam Quran kan. Quran surah apa? Ingat lagi fiqh mawaris? Peruntukan untuk faraid. Surah apa? Ingat tak? Faraid. Ada siapa? Anybody remember? Still remember? Surah An-Nisa. An-Nisa. Okay. So dia pun for non-Muslim they have Distribution Act. If you browse through Distribution Act section 6, dia akan tunjuk meninggal dunia, meninggalkan anak dapat berapa. Meninggal dunia, meninggalkan ibu ayah dapat berapa, ibu ayah dapat berapa. Meninggal dunia, meninggalkan suami. Meninggal dunia, meninggalkan isteri. Okay. So dia pun ada such Distribution Act ni dia ada amendment dia masa 2007 tu sangat. Kalau you jumpa artikel on amendment of Distribution Act ni pada tahun 2007, dia memang sangat significant impact lah kepada non-Muslim. Sebab before that the Distribution Act dia classify into kalau lelaki meninggal dunia kan, lelaki meninggal dunia, perempuan meninggal dunia. So bila yang jadi kontroversinya bila mana isteri meninggal dunia, lelaki dapat harta isteri semua kan. Tapi bila isteri meninggal dunia kalau lelaki meninggal dunia, isteri dapat half. Tapi kalau isteri meninggal dunia, lelaki dapat penuh.
Quite controversial sampailah 2007 they amended into what we are having now. Kalau you baca section 6, more nampak dia akan dibagi best interest of the children, dibagi children banyak, kalau ada tinggalkan anak, portion anak lebih banyak compared to portion isteri atau suami. Dia mengambil kira best interest of children and also best interest of the grandparents. Kalau ada mak, orang kata kita apa, dia punya term dia warga tua ni. So dibagi priority. Kalau dulu tak ada dia macam berat kepada kalau suami yang tak meninggal tu, suami dapat semua, so anak tak dapat apa-apa, mak ayah pun tak dapat apa-apa. So that was before 2007. Interesting. Kalau ada artikel to be read, nak tahu perkembangan tu kan. Okay, so Distribution Act, what we're having now is a more dah ambil kira dah best interest of children, best interest of the grandparents semua yang tua. So nampaklah dikecilkan portion yang maknanya nampak dia punya rasional tu, yang muda yang kuat bekerja ni mungkin portion dia sikit. So dia bagi portion tu kepada yang memerlukan, yang lemah lah, dalam konteks yang lemah, ada vulnerable lah. Okay, so the Act provide a comprehensive statutory scheme yang cakap tadi for the devolution of movable and immovable property of the deceased person who dies intestate. Kalau dies testate, dia tengok, dia follow will je lah, tak payahlah buka Distribution Act. Kalau ada wasiat, follow apa saja disebut dalam wasiat. Ini dalam konteks those yang dies without leaving a will. So barulah dibuka pembahagian di bawah Distribution Act. So however, it does not apply to person professing the religion of Islam, as we mentioned just now kan. Surah An-Nisa, we have already Surah An-Nisa. And to any estate of which distribution is governed by the Parsi intestate. Parsi is defined as an adherent of Zoroastrianism, a descendant of Persians who fled to India from Muslim persecution in the 7th and 8th century. They are governed by the Parsi Interstate Succession Ordinance of the Strait Settlement. So dia dah ada kat sini lah. Sebelum Merdeka lagi dah ada ordinance ni. Masih lagi terpakai, so dia untuk those yang praktis Parsi ni, dia tak pakailah Distribution Act. So court akan recognize lah dia punya Parsi ni, Interstate Succession Ordinance. Okay, basically kalau you baca pasal Zoroastrianism ni, dia ada background dia belah Iran sana, and then ada Hindu juga pengaruh tu. So dia pun ada macam struktur macam faraid tu, macam tu juga. Okay, Wills Act, Akta Wasiat ni adalah ni bagi baca sendiri dia punya historical. Wasiat ni tujuan dia lah dia nak uniform law throughout Federation of Malaya. So any wills made in the state settlement and FMS prior to the date of coming into effect of the Wills Act would not be affected. So mana-mana wasiat yang dibuat sebelum itu tidaklah akan terbatal dengan adanya Wills Act yang 1959. It also not applicable to the wills of Muslim. Because apa? Sebab Muslim ada about the Muslims jurisdiction is under state law. So dia ada enactment wasiat yang tersendiri. Okay. Inheritance pula, yang tunjuk yang nipis tadi, the rationale of having this act is to ensure the rights of surviving spouse or dependent son or daughter of the deceased person for maintenance. So secured lah, bila mati ada hak. So ada minimum in case of any legal heirs is being denied of their rights to inherit, dia boleh challenge lah di bawah Inheritance Family Provision Act. Okay. Nampak financial provision for those living by the deceased. Okay, National Land Code ni I sebut tadi with regard to transmission, part 22, you tengok NLC bukan NLC. Okay, you tengok pursuant to section 346, application for registration of transmission must be in the form, mesti ada borang, acceptable by the respective land registry, pendaftar tanah. Because tak ada statutory form, maknanya di mana-mana pergi pejabat tanah, mana pendaftar tanah tadi, yang mana di pejabat tanah, dia akan bagi borang, UEC, dia nak dokumen accompanied by the grant of representation, kalau ada surat kuasa, probate or letters of administration from the court, and the issue document title ni apa? Geran kan? So you nak daftar transmission, you kena ada these respective
documents. Okay. Siapa tak tipu. Okay. So the effect of registration transmission is that the personal representative, ini pemohon itulah yang nak mentadbir tadi tu, dia akan pegang tanah atau kepentingan tu sebagai trust, bukan milik ya, bukan hak milik ya. Transmission is not hak milik tau. Transmission is only turun milik. Nanti saya tunjuk turun milik macam mana, ada contoh. Okay. So, okay, in case of a small estate, okay, dia akan land administrator akan bagi given effect by endorsing a memorial. Okay, nanti tunjuk memorial. Okay, ni contoh sampel. Okay, biasa tengok tak kalau ini saya tunjuk ni land search ya. Land search ni biasa kita isi borang, hantar dekat kaunter pejabat tanah tu, nanti dia keluarkanlah result macam ni. Sebenarnya ini as if dalam grant jugalah, dalam title juga. Ini contoh saya tunjuk kat you ni, contoh tanah bendang. Tanah bendang yang mana you boleh tengok yang I boldkan ni adalah nama lah. So apa confidential lah you tengok ni bahagian ni. Sorry. Okay. 5/162. 1/162. Nampak? Ya. So CA sebulan-bulan buat IC berapa, warga negara Malaysia mendapat sebanyak 5/162. Kampung Lahan Budi Mukim Dergak Lostar Kedah. Dia ni pula dapat 1/162. Dibayangkan ya, misal katalah kita tak tahu ni dia punya luas tanah. Okey, ni besar lah ni kan, keluasan dia ada 3 hektar. So besarlah 3 hektar kan. Kalau 3 ekar, ni tak list tak habis lagi ni, mungkin ada muka surat belakang ada lagi. Dibayangkan dah ada 162 bahagian atas keping tanah. 3 hektar besar lah Kalau 3 ekar, bayangkan ada 162 bahagian. Tiba you dapat 1 bahagian. Yang seorang kat atas ni dapat 5 bahagian. Ni mungkin dia dekat dengan si mati lah ni. Ya. So tak ada waris yang menutup dia, impede dia, tak ada asobah mungkin. Turun ke tepi, kalau tak ada ke tepi ke bawah kan. Okay. Nampak? So this is the transmission, contoh transmission. Kalau transfer ya, boleh buat apa, mungkin pembahagian ni is not too economical. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab bayangkan kalau tanah besar mungkin tak apalah, mungkin masing-masing boleh buat rumah masing-masing ke, nak buat homestay ke apa ke, bisnes komersial kan. But it happen to be kalau 1 ekar tanah ada 162 bahagian. Sebab tak ada siapa pun nak try to initiate to transfer supaya lebih economical. Ya, apa yang masukkan adalah bayangkan 1 ekar ada 162 bahagian, tak boleh nak gigi tiang pun tak muat. Kan? Mungkin dapat 1 kaki seorang, nak buat macam mana? Tak boleh, tanah tu hujung-hujung terabai lah. Kan? So the choice is, the option adalah the all legal heirs tu boleh bermuafakat untuk jual kepada mana-mana yang mampu beli 1 ekar tanah tu. So ada 1 ekar tanah tu boleh dimanfaatkan. So itu perlu muafakatan yang sepakat lah. Tak boleh seorang tak setuju yang tak boleh buat. So all legal heirs yang ada nama on that particular title need to be consented to the transfer tadi. But macam ni mungkin tak ada lagi siapa yang initiate for transfer kan. So this is only the transmission. Contohnya inilah memorial yang sebut tadi ya. Land administrator akan bagi efek dan letak memorial dalam geran. So carian adalah macam geran lah ya. Geran pun akan nampak macam ni. Okay, nampak mengikut perintah unit pembahagian Pusaka Kedah Utara dalam fail apa didaftarkan pada bila jam bila. Nombor perserahan berapa, turun milik akibat kematian, nampak borang E. Nanti kita belajar SEDA, belajar small estate. Satu topik small estate kita akan tengok borang-borang yang terlibat. Okay, this is borang E, maknanya dah dapat perintah pembahagian. Okay, perintahnya adalah inilah. Si A dapat ni, si B dapat ini, dapat ini. Nampak Transmission.
Okay, KOJA, Court of Judication Act. Ini adalah tujuan dia nak bagi civil jurisdiction of the High Court lah. Inilah punca kuasa untuk PA tadi. Confer power PA daripada KOJA yang mana dia includes jurisdiction to grant probates of wills and testaments, letters of administration of deceased person leaving property within the territorial jurisdiction of the court and to alter or revoke such grants. So KOJA ni memberi kuasa kepada High Court untuk menganugerahkan surat kuasa kepada si mati yang meninggal dunia dengan wasiat. Okay, sedikit on administration of Islamic statutes so you ni dah faham sangat ni Cumanya kita nak highlight the legal the legislation, related legislation. We're talking about administration of Islamic law. Dia akan deal dengan jurisdiction subordinate from subordinate court, high court, syariah appeal Jadi dia akan cover within the boundaries within the boundaries of the state and also within the boundaries of the value of the estate. Tengok kalau subordinate court harta takat mana buka lah enactment syariah, pentadbiran undang-undang Islam setiap negeri. Tengok harta untuk mal mal punya jurisdiction syariah subordinate berapa? RM10,000. Syariah court RM10,000. Okey, contoh ni adalah section 46(2)B of the Administration of Islamic Law Federal Territory Act provide jurisdiction of Syariah High Court and its mal jurisdiction to hear, determine all actions and proceedings in which all the parties are Muslims and which relate to wills or death, bad gift, maradal maut of a deceased Muslim, gift inter vivos, hibah ni, or settlement made without adequate consideration in money and issue. Division and inheritance of testate or intestate property. Division bukan surat kuasa. And the determination of the persons entitled to share in the estate of deceased Muslim or of the shares to which such persons are respectively entitled. Apa? Nampak? Minit lagi. Okay, so the court is not empowered to directly distribute the deceased estate. Okay, so Syariah court will be resorted to only kalau ada isu. For example, dekat High Court tu tiba-tiba duk gaduh pula harta ni hibah, harta ni tak hibah So High Court tak ada no jurisdiction to hear the Muslims punya isu macam ni. So what happen? Court biasa akan hantar mula ke minta order perintah daripada Syariah Court. So kena pergi Syariah Court dulu lah, settle the issue and then dapat perintah daripada Syariah Court, barulah perintah that particular order to bring in the High Court. So High Court boleh proceed whatever decision made by Syariah Court at the Syariah Court. Okay, ni Muslim Will Statute. Okay, di negeri-negeri especially in Selangor yang start first state in Malaysia yang enacted Islamic Wills enactment followed by Negeri Sembilan Melaka. Okay, so so regarding to Muslim wills, merujuk pada enactment wasiat negeri. Okay, dia tak, yang kita Wills Act tu memang tak terpakai. Ni apa ni? Oh ni prior, ni historical dia lah sebelum tu. Okay, now we have already enactment wasiat kan. Okay, sebenarnya contohnya Muslim Mismanagement Selangor Rules 2008 dia baru dia 2018 provide among other standard form of will. Bagi contoh wasiat, form of company with a supporting document witnessed by two Muslim who are sound mind, reached the age of baligh, just has good memory, is not prejudiced, is required to be registered onto the register of wills. So ni perkara ni perlu di endorse by the Syariah Court. Okay, it depends ada juga case yang tanya juga practitioner, bila dia kata ada wasiat, bisa kata orang Islam they bring in the application of grant of probate sebab dia kata dia ada will wasiat, sebab wills Muslims wills is not governed by this act kan. So ada yang among the registrar they just accept the will and proceed to grant of probate, okay, without the need to for the will to be endorsed by Syariah Court. But some practitioner, the registrar, the estate registrar also said that
whenever the wills, if there's a will of Muslims wills, maknanya attached in the application document, she always refer back to Syariah Court for endorsement, even though there is no disputes about the wills. Ni we're talking about Muslim wills, itulah kata macam the practice is really standard. So it depends on the registrar. Bila you appear depan registrar tu, assistant timbalan pendaftar tu, dan kalau dia query, then you need to get the endorsement from the Syariah Court lah. If dia kata diterima macam tu, waris-waris pun dah setuju semua, then dia proceed with the grant of probate. But the thing is, the clear law is that whenever it involve Muslims instrument, so it must be heard, must be endorsed by Syariah Court. So that bila perintah Syariah Court dibawa ke High Court, then baru High Court boleh proceed with next steps nak grant surat kuasa. Okay, alhamdulillah. So kita habis separuh. Sekarang berapa? 11.54. Okay, ada lagi 5 minit. So yang ni lebih kepada administration of estates, ya. Yang ni tadi untuk group satu lagi I tak sempat nak explain sangat, ya. I stop kat sini tadi. So kita bagi sama lah, sikit lagi. Okay, yang tadi dah habis dah cerita pasal I have explained about related legislations, related legislation of the law of will and probate in Malaysia. Okay, now kita nak teruskan dengan administration of estates, ya. So kita dah tahu dah undang-undang ni tadi. So now kita nak proceed dengan administration of the estate, the process, the reason, the rationale of administering estates. Okay. Okay, administration itself adalah termasuk dengan management and distribution. Manage maknanya mohon surat kuasa, distribute maksudnya dah dapat surat kuasa, distribute. Yeah. It also extend to judicial management of the executor or administrator in the performance of his duties by way of superintending his management, taking the account and making proper distribution among the person entitled. So all about administration, disebut administration is all about the peranan, role and responsibility of the executor. Executor bila ada will, administrator bila tiada will. Okay, so involve 3 stages. Pertama macam obtaining letters of representation. Dia kena dapatkan grant of probate ataupun letters of administration. Grant of probate untuk yang mati meninggalkan wasiat, letters of administration yang mati tidak meninggalkan wasiat. Next step, dia kena manage estate, ya. Sepatutnya manage tu sebelum jual, dia kena settlement of debt first, funeral, cost of funeral, cost pengemudian. Okay, semua hak-hak liability si mati perlu diselesaikan. Kalau dia selling off the property in order to settle the debt or liabilities of the deceased, iaitu boleh dia kena dahulukan. Dan after settle all the liabilities, then baru proceed distribution of the property or the proceeds of sale to the heirs or beneficiaries. Lepas tu barulah dia boleh discharge dia punya duty as executor or administrator. So why is a grant necessary? Kenapa kita perlukan surat kuasa? Kerana nak bagi kuasa lah, kan? Buat apa surat kuasa kalau tak ada orang pegang kuasa? Surat kuasa untuk memberi kuasa pada siapa? To whom? For executor and also administrator. You can refer to section 64 of PAA. Disebut pasal protection of person acting on probate or administration. Ya, maksudnya section 64 ni dibagi kuasa kepada probate, ya, yang memegang surat kuasa probate atau yang memegang surat kuasa administration untuk perform duties and responsibility as executor or administrator. So what I want to say here is whenever you act as executor or administrator is as if you adalah testator.
Maknanya as if ada you lah punya harta tu. Kalau lah si mati tu tak mati lagi, dia boleh jual harta dia boleh invest harta dia boleh buat macam-macam dengan harta dia boleh pajakkan harta dia, the same happen, the same responsibility of executor and also administrator having such as sama lah, alike lah, sama. Okay, so dia tak perlu need not to get the consent of a legal heirs, waris yang lain untuk nak jual harta, nak kena tanya consent, tak perlu, sebab dia adalah as if dia adalah testator, as if dia adalah deceased person yang belum meninggal dunia, as if itu adalah harta dia lah. Senang kata, mudahnya macam tu. Tapi dia tak boleh nak kata tu harta dia because dia hanya charter as if dia his own the property. So why is grant necessary? Sebab inilah, ya, sebab kena dapatkan surat kuasa untuk menjadikan satu kuasa untuk deal with the estate. Dia nak collect asset, dia nak bayar hutang, keduanya dia nak transmit, dia nak transfer movable estate tadi. Kalau dia nak turun milik macam tadi, waris bersetuju untuk turun milik je. Turun milik macam tadi tunjuklah. Kalau waris bersetuju untuk transfer, so kena sign 14A semua. Melepaskan hak masing-masing. Sale of land, order for sale. Order for sale ni kalau dalam kes lelong, rumah lelong tak boleh nak bayar ataupun bankrupt, si mati bankrupt. Kan? Distribution order, vesting order. Okay. Dan hujungnya dia perlu mendapatkan, dia perlu mohon untuk perintah pembahagian ataupun perintah meletakkan hak. So why is grant necessary? Inilah jawapan dia. By linking into section 64, so this why we need such grant. Okay, for executor and administrator to perform their duties. Okay, inilah dia, inilah flow dia. Dapat, being granted, mohon lah sebelum tu, mohon, lepas tu dah dapat, lepas tu dia collect asset, settlement of debts and then distribute of estates. Okay, cukuplah tu, kita berhenti dekat sini saja. Alhamdulillah, kita sambunglah next week. So kita ada minggu pertama hingga minggu ketiga kita akan bercerita, membaca. We'll be reading and discussing about this underlying principles and basic principles. Okay, alright. So rasa kalau ada soalan tak apa, tulis dulu, nanti kita bincang dalam sesi seterusnya ataupun we have enough time to discuss in tutorial session next week. Okay, insyaAllah. Okay, sekejap, nanti jangan lari. I nak ambil attendance sekejap. Attendance. Okay, so I tamatkan dulu, record, stop.